সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আজকে একটা বিশেষ জিনিস আপনাদেরকে দেখাবো, সেটা হলো ফাউন্টেন পেন। অনেক আগে যারা লেখাপড়া করেছে, আমাদের চাচারা বাবারা, তারা এই কলমটা ইউজ করেছে। আপনারা দেখেন। তো এটা খুলে দেখাচ্ছি। এটা ওই সময়ের জন্য 90-এর দশকে এটা অনেক ফ্যাশনেবল এবং অনেক মানে দামি একটা কলম ছিল। এটা হলো, এই কলমটার নাম উইংসান। তো এটা আমি রেস্টোরেশন করেছি। প্রথম অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য এই রেস্টোরেশন এটা আমি করলাম। তারপর দেখলাম যে হ্যাঁ, এটা মোটামুটি ভালোই লেখা হচ্ছে। তো ভাবলাম যে এটা কীভাবে আমি রেস্টোরেশন করলাম সেটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করার জন্য। আমার আরও কয়েকটা কলম আছে, সেগুলো আমি রেস্টোরেশন করেছি। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করবেন এবং লাইক দেবেন, এবং ভিডিওটি দেখতে থাকুন আমি কীভাবে কলমগুলোকে রেস্টোরেশন করি। চলুন দেখতে থাকি। এটা দেখানো দরকার। এই পেনটা একটু ভালো লাগতেছে আমার কাছে। আরেকটা আছে, এটার নাম হলো ফেদার হোয়াইট ফেদার, মেড ইন চায়না। এটা চায়নারই তৈরি। হোয়াইট ফেদার এটার কোম্পানির নাম। এটাও মেড ইন চায়না। হিরো পেয়েছে। এটা হলো হিরো পেন, ফাউন্টেন পেন বলে এটাই মনে হয়, সেটাই ফাউন্টেন পেন এটাই। তো এখানে একটা পেনের অবস্থা খুবই খারাপ। অবস্থা হচ্ছে, এটা কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
কালি এখনো সামনের মাথা পর্যন্ত আসেনি। সমস্যা। Six, 7, তো এটাও রেস্টোরেশন হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ, আমরা সাকসেসফুল। তো আপনারা দেখলেন কিভাবে ফাউন্টেন পেনকে আপনারা পুনরায় রেস্টোরেশন করতে পারেন। তো ওকে, আজকে আসসালামু আলাইকুম এবং